আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি সলিসিটর শাফিউল আজম আজাম Co Solicitors এর প্রিন্সিপাল এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা একই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয় সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন 2002 সালে আমি আজাম Co Solicitors ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি করেছি এবং এই জন্য প্রশ্নগুলো আমার কাছে সব সময় আসে কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ফোর্সড ম্যারেজ আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি উইল টক অন ফোর্সড ম্যারেজ we are going to talk about the general principles of criminal law in this program every case has its own facts merits and demerits if you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police always seek advice from a specialist criminal defense solicitor আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয় সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে অথবা ফোন করে যদি পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত আমি প্রথম সেগমেন্টে বলবো আপনার জাস্ট জেনারেলি যখন মানুষকে যখন ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়ে যখন কেউ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন হয় যখন ট্রায়াল ফেস করতে হয় তখন তারা খুব অশান্তির মধ্যে থাকে বিইং অ্যারেস্টেড being prosecuted or investigated for a criminal offense can have a huge impact on your personal and professional life কেউকে যদি পুলিশ অ্যারেস্ট করে পুলিশ যদি কেউকে প্রসিকিউশন শুরু করে প্রসিকিউট করে এবং কেউকে যদি আপনার ইনভেস্টিগেশন করে এটা তাদের পার্সোনাল লাইফের উপরে এবং প্রফেশনাল লাইফের উপরে কাজের জীবনের উপরে অনেক একটা আঘাত আসে কারণ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনটা খুব অনেকের কাছে খুব বার্ডেনসাম বিরাট একটা হেভি আপনার একটা ইম্প্যাক্ট যেটা আসে এটা অনেকে এটা টেক করতে পারে অনেকে খুব হতভম্ব হয়ে যায় অশান্তির মধ্যে পড়ে যে কি করব এত বড় একটা আমাকে রেপ কেসের মধ্যে ফেলাইলো এটা তো মিথ্যা এটা আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আজকের থেকে অনেক বছর পুরানো জিনিস সুতরাং এগুলো তখন তারা খুব একদম অশান্তির মধ্যে পড়ে যায় ইভেন relatively minor allegations can have enormous and long-lasting consequences on your career, private life and ultimately your liberty. So even আপনাকে যদি একটা রেপ অ্যালিগেশন না হোক বা মার্ডার কেস না হোক যদি কিডন্যাপিং কেস না হোক যদি ছোটোখাটো একটা অফেন্সের জন্য যদি আপনাকে পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে প্রসিকিউট করে ক্রাউন কোর্টে অথবা ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে যদি আপনাকে ট্রায়াল ফেস করতে হয় এটা আপনার ক্যারিয়ারের উপরে আঘাত আসতে পারে আপনার ব্যক্তিগত জীবনের উপরে আঘাত আসতে পারে এবং আলটিমেটলি আপনি প্রিজনে যেতে পারেন So it is important to have a specialist criminal defense solicitor
from the outset. সুতরাং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যখনই এই ধরনের একটা সিচুয়েশনের মধ্যে পড়বেন, যখনই পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করবে, যখনই পুলিশ আপনাকে ইন্টারভিউ করবে, সাথে সাথে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর যে আপনাকে অ্যাডভাইস করবে এবং রিপ্রেজেন্ট করবে। As many clients enjoy a good reputation and have never been involved in any criminal process before, we understand the distress that they can feel, and therefore you need a specialist solicitor who will provide the best advice and defense possible. আমি জানি অনেকেই ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে পড়ছে, ট্রায়াল ফেস করতে হয় ক্রাউন কোর্টের মধ্যে। কোনো সময় তাদের লাইফের মধ্যে তারা পুলিশ স্টেশনে যায় নাই, তারা পুলিশ স্টেশনের মধ্যে অ্যারেস্ট হয়ে থাকতে হয় নাই 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা 18 ঘন্টা পুলিশ স্টেশনের মধ্যে ছোট একটা সেলের মধ্যে আটকাইয়া রাখা হয় অনেক ঘন্টা ধরে। এটা তাদের কাছে অসহনীয় হয় এবং এই ধরনের সিচুয়েশন তারা অনেকেই মানে ফেস করে নাই কোনো সময়, ফার্স্ট টাইম এগুলো তারা এই প্রসেসগুলো তারা ফেস করে এবং যার জন্য তারা খুব ডিস্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে যায়, খুব একটা অশান্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। সুতরাং আপনার দরকার হবে শুরু থেকে, কারণ একটা ক্রিমিনাল কেস এবং সিভিল কেস মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। সিভিল কেসে প্রপার্টি ম্যাটার আছে, ইমিগ্রেশন ম্যাটার আছে, ডিভোর্স ম্যাটার আছে, এগুলো হইল ডিফারেন্ট। কিন্তু ক্রিমিনাল কেসের জন্য যদি আপনি কনভিকশন হন তাহলে আপনাকে প্রিজনে যেতে হবে এবং ওই প্রিজনের কিন্তু সেন্টেন্সটা অনেক লং টার্ম প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে যদি এটা সিরিয়াস অফেন্স হয়। সুতরাং এইটা অনেকে আপনার ডিস্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে, এটা স্বাভাবিক। Therefore you need a specialist solicitor who will provide best advice and defense possible. সুতরাং শুরু থেকে আপনাকে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর খুঁজে বের করতে হবে যে একজন স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টারকে ইনস্ট্রাকশন দিবে এবং সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার দুজনে মিলে আমি কিন্তু সব সময়ই একজন ব্যারিস্টারকে আমি এনগেজ করি যে কোনো কেসের মধ্যে। আমি সলিসিটর এবং একজন, এটা অনেক কমফোর্ট হয়। আমরা দুজনে বসে আমরা দুজনে মিলে আমরা একটা ট্যাকটিক্সগুলো ডিসকাস করি, কেসের প্ল্যানিংগুলো ডিসকাস করি, কিভাবে কেসটা প্রোগ্রেস করব এগুলো ডিসকাস করি। সো ইজ মাচ বেটার টু হ্যাভ দ্য সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার টুগেদার কেস করাটা। You may be charged with drug offenses, knife crimes, sexual offenses, murder, fraud, money laundering, extradition, assault charges, plus much more. কেউকে অনেক ধরনের চার্জ, অনেক ধরনের অফেন্স আছে যে এই অফেন্সগুলো আপনাকে পুলিশ করতে পারে, চার্জ করতে পারে, আপনাকে ট্রায়াল ফেস করতে হইতে পারে। These are quite serious আপনার অফেন্সেস এবং whether you have been charged with something serious or minor, you need a specialist criminal defense solicitor to defend your best interest and reputation. আপনাকে ড্রাগ অফেন্সের জন্য হোক বা মার্ডারের জন্য হোক বা মানি লন্ডারিং এর জন্য হোক অথবা মোটরিং অফেন্সের জন্য হোক, ছোটখাটো আপনাকে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর এনগেজ করতে হবে। কারণ ক্রিমিনাল ল এবং সিভিল ল ডিফারেন্ট থিং। আপনি যদি ইমিগ্রেশন ফার্মের মধ্যে যান, আপনি যদি ফ্যামিলি ল ফার্মের মধ্যে যান, আপনি যদি কনভেন্সিং সলিসিটরের কাছে যান, তাদের কাছ থেকে আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন না ক্রিমিনাল লয়ের প্রপার ডিফেন্স, কারণ ইজ এ র্যাপিডলি চেঞ্জিং এরিয়া অফ ল। আপনার ক্রিমিনাল ল বিভিন্ন প্রসিজারাল রুলগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কোয়াইট রেগুলারলি এবং অনেকগুলো মানে আপনার সেন্টেন্সিং গাইডলাইন্স এবং আপনার অন্যান্য রুল মানে রিলেটিং টু দ্য অফেন্স আপনার প্রায় সময় চেঞ্জ হচ্ছে। সুতরাং আপনাকে স্পেশালিস্ট সলিসিটরের কাছে যেতে হবে যাদের সবসময় আপ টু ডেট ইনফরমেশন থাকবে। Whatever your background and whatever your circumstances, who will fight to help you defend yourself against the accusation and charge. যেই সার্কামস্ট্যান্স আপনি যেই সিচুয়েশনের মধ্যে পড়েন না কেন, আপনাকে আপনার সলিসিটর চেষ্টা করবে প্রপারলি ডিফেন্ড করার জন্য, আপনাকে যে চার্জ করা হয়েছে ওইটার জন্য আপনার প্রপার ডিফেন্স আপনার জন্য করবে এবং আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি।
We understand that being arrested can be confusing and frightening. অনেকে অ্যারেস্ট হলে কিন্তু ভয় পাওয়া যায়, এটা তার কাছে খুব কনফিউশন চলে আসে, তারা বুঝতে পারে না কি হচ্ছে না হচ্ছে। Specialist Criminal Defence Solicitor will answer your questions and put your mind at ease. সুতরাং আপনাকে একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে, যে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে এবং আপনার মনকে একটা শান্তির মধ্যে রাখবে, আপনার বিভিন্ন কোয়েরি যেগুলো থাকবে ওগুলোর উত্তর দিবে, প্রম্পটলি আনসার করবে। আমি সাধারণত সব সময়, আমি সকাল 8টা থেকে শুরু করে রাতের 10টা পর্যন্ত আমরা আমাদের টেলিফোন সার্ভিসগুলো আমরা প্রায় সময় করি। এটা আমাদের একদম কোনো সময় মিস হয় না, এবং ইভেন লেট নাইটেও আমরা অনেক সময় আনসার করি। সুতরাং আপনাকে এমন একজন লয়ার নিতে হবে যারা সব সময় আপনার টেলিফোনের আনসার করবে এবং আপনার সাথে অ্যাটলিস্ট 2-1 মিনিট কথা বলে আপনার মনের মধ্যে একটু শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করবে, আপনার যে কোয়েরিগুলো থাকবে সেই কোয়েরিগুলোর আনসার করবে। It is best to have quality legal advice right from the beginning. এটা ইম্পর্ট্যান্ট এবং এটা আপনার কেসের জন্য সবসময় ভালো হবে যখন আপনি একজন লয়ারকে এনগেজ করবেন শুরু থেকে একদম। অনেকে পুলিশ স্টেশনে অ্যারেস্ট হওয়ার পরে পুলিশে আপনাকে ওইখানে ডিউটি সলিসিটর দিয়ে দেয়, যেহেতু প্রম্পটলি ইন্টারভিউগুলো করতে হয়, কিন্তু ওখান থেকে আপনাকে সাথে সাথে পুলিশ স্টেশন থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। আপনি যদি ওই সলিসিটরকে পছন্দ না করেন, আপনার পছন্দের একজন সলিসিটর আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে উইদাউট ডিলে, দেরি করা যাবে না, কারণ দেরি করলে তখন আপনি সলিসিটর চেঞ্জ করতে পারবেন না, অনেকগুলো প্রসিজার ফলো করতে হবে, ইভেন কোর্টের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, এবং কোর্টে যদি গ্রান্ট না করে আর সলিসিটর চেঞ্জ করা যাবে না। সো কোয়ালিটি লিগ্যাল অ্যাডভাইস দরকার হয় শুরুর থেকেই। সো নো কস্টলি মিস্টেকস আর মেড। সুতরাং শুরুর থেকে যদি একজন লয়ার, আপনি এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট লয়ার যেটা আপনি এনগেজ করেন, কোনো আপনার মিস্টেক করার পসিবিলিটি থাকবে না। হু উইল গিভ ইউ ক্লিয়ার স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাডভাইস ফ্রম দ্য স্টার্ট, যে আপনাকে শুরুর থেকে আপনাকে রাইট অ্যাডভাইসগুলো দিবে, আপনাকে গাইড করবে, আপনার ইনস্ট্রাকশনগুলো ফলো করবে এবং আপনার কথাগুলো শুনবে, আপনার বক্তব্য কি, আপনার ডিফেন্স কি, এগুলো বসে ডিসকাস করবে এবং কেস প্রিপেয়ার করবে টু প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট ইউ ইন দ্য কোর্ট। আমি এখন যাব আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। সেই ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, সে দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে, বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স বলে যেটাকে, বিপিটিসি, ওখানকার লন্ডন ইউনিভার্সিটির টিচার। উনি ব্যারিস্টারি স্টুডেন্টদেরকে পড়ান। তাছাড়া উনি বিগত জীবনে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস সিপিএস এর সিনিয়র অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার ছিলেন এবং সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর ছিলেন। তাছাড়া ওনার আরেকটা পরিচয় হলো উনি ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। ব্যারিস্টার লিন টাউনলি. Lynn, you're going to talk on forced marriage again today, yeah? Yes, I will do. Just by way of background for everyone watching, forced marriage was made a specific criminal offence back in 2014, carries a maximum of 7 years imprisonment if it is tried and dealt with in the Crown Court. But even before it was made a criminal offence or a specific criminal offence, if you did certain criminal acts to force someone into a marriage, such as taking them somewhere against their will, assaulted them, or did other physical sort of coerced them physically by assault or kidnap or whatever, took them abroad, it was still a different criminal offence in any event. So it's always been in some way unlawful or illegal to carry out that practice, albeit that there was no specific offence in relation to it until 2014. It's also illegal in a number of countries in the world. Pakistan, it's been an offence longer than it has been in the UK.
but there's been campaigning, and it's come to the fore really in the last 20 years as being quite an issue within the UK. Mostly, which part of the world, Lynn, these are happening mainly? Well, it happens all over the world. We don't have, all we have are statistics in the UK of cases that are reported through to the government. So the forced marriage unit, the government has a specific forced marriage unit that has been set up to deal only with cases of forced marriage, that sits within the Foreign and Commonwealth Office. So all that we can say with certainty in the UK is that there's north of 1,000 cases or phone calls coming through reporting cases coming through to the forced marriage unit every year where people are raising a concern about a potential forced marriage. Now, whether they actually turn into individual cases or not, we don't always know. But what we do know are the number of calls that are being made to the unit every year, and it's quite significant. Forced marriage has been reported in countries all over the world, and it's been prevalent to one extent or other in all cultures all over the world. Surprisingly, when you think about it, even within the indigenous UK culture, there were forced marriages going on in the past for various reasons, and in all cultures. But it tends to be nowadays something that is practiced within certain sections or within a relatively small but significant number of family units within collective societies. So by collective, I mean where the family unit is still very much the driver behind communities. Because what's happened as societies have become industrialised, the family unit has been weakened, and people live much more as individuals and within small family, sort of the nuclear family, some small family structure. But in societies where there is still the larger family, they're called collective. So there's a collective culture. So the family stroke community are kind of one. And within those societies, this still tends to be practiced by certain families today. And within the UK and in Europe, that tends to be certain groups from South Asian communities. So it's not that it's only going on within those communities, but those are the biggest diaspora communities, for instance, certainly in the UK. So most of the cases that end up getting reported come from those communities. But that isn't to say it only happens within those communities, because it happens in other communities as well. It's changing. People are moving away from the practices. But what we've seen with these traditional practices, they can change intergenerationally. So, for example, one generation may practice them, then the next generation doesn't. But then you can actually see what we're seeing. So people can return back to older ways as they seek a connection with the diaspora community that they came from. So I think what we can say now is that situations are changing, the culture is changing, but we're seeing a risk in certain cases where people revert back to these types of practices because they think that actually it's been lost to their culture and that it's a cultural thing. And we see, even though it may not have been practiced within a generation of families, there can then be a reversion back to that type of behaviour. But definitely there are changes, and I think what I need to make clear is it is still going on, it's still concerning, it's still a problem, but it's a small minority that practice it within the larger diaspora communities.
So the thing is, the forced marriage, it comes under the honor crime. Yes, the way that it has been dealt with, it's very much linked through as part. It's an issue to do with familial honor, and has very much the way that it has developed as a practice has to do with the general culture, a family culture around keeping the family's name, keeping the family's honour, as it were, the honour of the family unit and the honour of the community. So it's developed, the reason why the practice developed historically was very much linked to that aspect of the family. And it's often used to actually keep a family unit together, to promote a particular larger family unit. I'm talking about a wide family here, you know, sort of cousins and even further out relatives, like a large collective family. It's a practice that is geared very much to maintaining the family interests, keeping the family intact, keeping family wealth and interests intact. So it's a practice in itself that is very much linked to family honour. So that's why within the UK it has been dealt with and defined as being also an honour crime. If the line is stepped over where the marriage becomes forced, it is now, as we know, it's a criminal offence, but it's also labelled as an honour crime because it's very much linked in with maintaining family honour, as every honour crime has to be. So whilst now we've got the specific criminal offence, forced marriage, it will also be dealt with as. And mainly in the South Asian countries like Pakistan, Bangladesh, Maldives. Yeah, well, we see again what I've said. You know, it's happened in all cultures over time, but at the moment, most of the cases tend to come. When we say Pakistan, it's actually even northern Pakistan or Kashmir that a lot of the cases come from. And then within the Bangladeshi community, a lot of the cases in the UK are from people that have historic links to Sylhet. That's just a fact. And again, it has to be taken with caution. It's not that it's just those areas that it's practiced, but those are the biggest diaspora communities of those wider communities within the UK. So that will also reflect in the statistics. But at the moment, certainly the biggest numbers of cases reported to the forced marriage unit are from India, Pakistan, or Bangladesh, are the three nationalities of individuals that are bringing cases to the forced marriage unit's attention. So again, that's all it means. It doesn't mean that it isn't happening elsewhere. And what it may mean on a slightly positive note is that individuals within those communities know or are more enlightened than maybe other communities might be, that actually it's not okay, this is a criminal offence, and actually they know where they can report it to and they know where they can seek help. Yeah. So I think we are running out of time. Yes. We will get back to that point in the next segment. দর্শক, আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।